how we can control the object level permissions and field level permissions with the profiles, where we have seen the example like providing the particular profile to Vaishnav and Monica, then changing their profiles and changing their permissions, or sorry, not changing the profiles, changing their object level permissions and field level permission. So these all we have seen. So today we'll see a scenario. Today we'll see a scenario where we can't change a profile. Okay, we can't change the profiles permissions and the profiles. What we say like visibility. These all we can't change, and we should not change the profile also. Okay. So then in that case, what we can do, what is another concept we have to use? We'll see. I'll go with the practical example. Okay. There is a principal. Okay. There is a principal. Now there are let's say 10 instructors. Okay, 10 instructors. Okay, 10 instructors. Okay. Let's say like this 10, there are 10 instructors and there is one principal. Okay, one principal. Now there is a situation where principal is on leave. Okay, principal is on leave, and out of these 10 instructors, one instructor, at least one instructor should have a permission. Okay, should have a permission same like a principal. Say one instructor should have a permissions to the objects and fields same like principal. Are you getting my point? There is one principal and there are 10 instructors in an institution. Whenever whenever principal is on leave, then the instructor should get a access similar to the principal. Okay, like viewing the leaves of other employees, approving or rejecting the employees leaves, or approving viewing or editing the employee's salary for few days, at least for 15 days when our principal is on leave. In that 15 days, this one of the instructors should get the access. One of the instructors should get the access. So generally, what are the profiles we will be having? One is principal profile we will be having, and one is the instructor profile we will be having. Yes or no? One is instructor profile we will be having, one is principal profile we will be having. Now, if I change the profile of this particular person to the principal profile, okay, from instructor profile to principal profile, then he may lose the few accesses that are related to the instructors. Okay, like viewing the class notes, editing the class notes, like this there will be few things, right? So those things he may lose. So I can't change the profile. Okay, suppose there is another thing scenario. I want to I can think that I can edit the instructor profiles permission, like enabling the salary view or leave view for this instructors. Okay, for this instructor profile, then what happens? Will the only this person will get the access, or all these instructors will get the access? Come on, Sakshi. Hello, are you following? Yeah, please do follow. This is important. If you have any doubt, let me know. Okay.
Vaishnav, are you getting the point here? Yes, yes. So the instructor, okay, the instructor should have the permission similar to the principal when principal is on leave. Okay, temporarily he should get that accesses. If I change the profile of the instructor, that particular instructor, let's say Vaishnav, and to the like in the Vaishnav profiles to principal profile, then he may lose certain access related to the instructor. If I give salary view, all view, extra permission to this instructor profile, na, then all the instructors will get access, na, to view the salaries, to edit the leaves, to grant the leaves, everyone will get the access. I can't change the profile of the person, or I can't change the configurations like permissions to that profile. So in that scenario, what we'll do is we will use permission sets. Okay, we will use permission set. What is permission set? We will not change the profile of a person. Profile of the person will be there as it is. Instead, what we do is we create a special permission set. In that permission set, we will grant the access. Okay, we'll grant the access to these persons. Okay, to these persons, like to this whatever the person. Let's say Vaishnav. The permission similar to the principal. Okay. So what Vaishnav will be having now? He will be having. Let me clear these drawings. One second. Okay. So now the Vaishnav will be having two profiles. Sorry, one profile and one permission set. Instructor profile, I am not changing as this, and I am creating a permission set. Okay, permission set. And this permission set, I am granting the access to the Vaishnav. Okay. What this permission set will have? These permission set will have certain permissions to the particular objects. Okay. Okay. So now our duty is to examine this concept practically. Okay. How this gonna work? How we can grant access to the instructor, similar accesses to the principal. Okay. Give me a minute. I'll show you how we can do it. We have to go to users. Okay. Now let's say Vaishnav and Monica. If I open Vaishnav, okay, if I open Vaishnav is having standard platform user profile. Okay, standard platform user profile. Standard platform user profile. I'm not changing profile. Okay, I'm not changing profile. Profile is as it is. Okay. Now profile, standard platform user will have certain like certain accesses. Now there is something called as permission set. Okay, permission set. Now before going to that one, system administrator. I can't change this one. One second. Let me create one profile first.
Okay. Now I have created instructor profile. This profile, let's do some changes. Yeah, account. This instructor is having read access. These all accesses. I will remove these all accesses. I will provide only read access to this profile. Okay. Okay. Now this access only I'll give it to user Vaishnav. This profile. Okay, now Vaishnav is having instructor profile so that Vaishnav can only see the accounts, read the account, but not create, edit, or delete. So this is up to Vaishnav's profile. Now let us understand the concept of permission set. New permission set. We have to name it temporary temp accesses to just I can give any name. I'm giving this one name. Okay. Which license we are using? Salesforce platform license. Okay. Now in this, what are the permissions? This particular like this particular permissions it will have. Let's see. So let us grant read, create, edit accesses. Okay. Okay. Now click on manage assignments. Add assignment. To whom I should add this? I want to add it to Vaishnav. Vaishnav is having which profile? Instructor. Observe this carefully. Vaishnav is having instructor profile, where in that instructor profile to the account object we have given only read access. Now I have created a permission set. This is similar to profile but not completely similar to profile. Okay. It is also used to, this permission set is also used to give, okay, accesses to objects, fields, applications, like metadata, all metadata. Okay. Now what I have done, I have granted, okay, I have granted the permissions for read, create, edit for the permission set. Which permission set? Temporary access to instructor. Now this temporary access to instructor permission set I am assigning to which user? Vaishnav. Okay. Vaishnav. Assign. Okay. I can click on editing also, like expires when it should expire. I can check that, but I'm not doing anything that controlling the expiry date on and all. But I have given the accesses. Vaishnav, you Yes. you're ready to share your screen, right? If needed. Uh, yes. Ah. Now before that, let us open the Vaishnav's profile. I mean Vaishnav's user management settings. ఇది ఈమెయిల్ రాలే. Email రాలేదా? ఆహా. ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది చూడు ఒకసారి. నెట్ లాస్ట్ వస్తుంది చూడు ఇప్పుడు. 20 వచ్చింది ఇప్పుడు. Edit చేసి sign in చేయి. So now Vaishnav is having instructor profile. In the instructor profile, he can only view, okay, view the accounts, but he has now a permission set, temporary access to instructor. Instructor, sorry, temporary access to instructor permission set, he is having the access to, he is having access to create and edit as well. So what we have done using permission set, we have given additional accesses to the,
Vaishnav, a user, without changing his profile or without changing the settings in his profile. So permission set is a concept where we can give the additional accesses to the user without altering their profile. Okay, and we can set the expires on that. Like if I, as I said the example, if a principal comes back after 15 days, till 15 days, this instructor, Vaishnav instructor, should have the access to all the records, create and edit. After 15 days, that access should go. Okay, are you getting my point? Yes. So this is the use of permission set. Now if I open the permission set, this is almost similar to the profiles only. Here you can control the assigned apps, assigned connected apps, object settings, app permissions, Apex classes, Visual Force pages. This all you can control here. Got it right? Vaishnav, now share your screen. ఎక్కడ పో Screen share చేయి. ఆ, స్క్రీన్ షేర్ చేయి. చేసినా కదా. కనిపించట్లేదు, మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేయి. ఇప్పుడు Yeah. Now go to accounts. Okay. All accounts. Now click on that. See, in the instructor, did I give him the access to create and edit? No. But if you see, still he got the edit access, because this is because I have given him the permission set. Okay, I have assigned the permission set which I have created. In that permission set, I told that this person will be having, whoever the person is assigned with this permission set, that person will be having edit and delete app option as well. Sorry, create and edit option as well. But I haven't provided delete in that also. So he will not be able to delete these things. Okay. So this is the concept of permission set. Using permission set, we will control, okay, same things which we are controlling in the profile. But this is additional. Okay, this is additional. Now the question, how many permission sets I can assign? You can assign any number of permission sets. Okay. A user can have multiple permission sets. Okay. One for accounts, one for cases, one for certain applications, one for certain Apex classes. So you can maintain the like that. Got it? Okay. So this is clear, right? Now, go to trial head. Go click on this data security. This one completed. Vaishnav, complete this and this as well, and this as well. Okay, this 4. ఓకే. Everyone control this 4. Okay, complete this 4. Definitely you have to complete these 4 to get into these things. Okay, records, role hierarchy, and sharing roles. What is this one? Objects, fields, org. This is metadata. Yes or no? Metadata, data of data. What is this one? Records means
you have to control the access to data. Okay, controlling access to records, role hierarchy, sharing rules. This is something which we're gonna deal with data, and this the top one we are going to deal with metadata. Metadata means fields, objects, apps, like this. Okay, clear? Like metadata accesses is clear, right? Simple interview question. I'll tell you. Okay. uh there are two users. Okay, there are two users, and both the users have same profile. Both the users have same profile, and both the users are able to create and read the data. But I want one user to edit and delete the data as well. Okay, edit and delete the data in a particular object. Okay, then what you will do? What is the thing you're going to do? Question is clear, right? Vaishnav, question అర్థమైందా? లేదు. ఇద్దరు యూజర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఆ ఇద్దరు యూజర్స్ కి సేమ్ ప్రొఫైల్ ఉంది. ఓకే. ఆ ప్రొఫైల్ సపోజ్ లెట్స్ సే ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రొఫైల్ ఉంది ఇద్దరికి. అయితే ఇద్దరు వాళ్ళకి క్రియేట్ అండ్ రీడ్ యాక్సెస్ ఉంది ఒక డేటాకి, ప్రొడక్ట్స్ అనే డేటా అనుకుందాం. ఓకే, అయితే అందులో ఏ యూజర్ బి యూజర్ ఉన్నారు అనుకో. బి యూజర్ కి డిలీట్ అండ్ ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా రావాలి. నాకు ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేయొద్దు, నేను ప్రొఫైల్స్ అంతే ఉండాలి, ఇద్దరు ప్రొఫైల్స్ సేమ్ ఉండాలా. కానీ ఒక్కోళ్ళకేమో యాక్సెస్ రావాలి, ఇంకోళ్ళకేమో ఏం రావద్దు, ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఒకళ్ళకి కావాలా. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సాక్షి ఏం చేయాలి అప్పుడు? సాక్షి, unmute yourself. Did you join through mobile or did you join through laptop? Yeah. Okay. Are you following? Yes. So, what is the thing I have to do for user B to get the extra access? ఇవి పర్మిషన్ సెట్స్. పర్మిషన్ సెట్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి, అంతే కదా. అదే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చెప్పింది. ఇన్స్ట్రక్టర్స్, ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు, ప్రిన్సిపల్ లీగ్ పోయిండు, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కి కొంచెం అడిషనల్ పర్మిషన్స్ కావాలి ప్రిన్సిపల్ లాగా అని చెప్పాము. ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన, నీ ప్రొఫైల్ తీసుకున్నా, నీ ప్రొఫైల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ నీకు ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్టర్ ప్రొఫైల్ కి, కానీ నీకు పర్మిషన్ సెట్ క్రియేట్ చేసిన టెంపరీ యాక్సెస్ టు ఇన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి, ఆ పర్మిషన్ సెట్ లో రీడ్, క్రియేట్, ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన. ఈవెన్ దో నీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ప్రొఫైల్ కి రీడ్ యాక్సెస్ ఏ ఉన్నా, నీకు నేను పర్మిషన్ సెట్ ఇవ్వడం వల్ల నువ్వు క్రియేట్, రీడ్, ఎడిట్ చేయగలిగినావు. ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసింది మనం ప్రిన్సిపల్ అప్పుడు? కదా, నీకు ఒకటే ప్రొఫైల్ ఇచ్చాను కదా నేను. ఒకటే. నీకు ప్రొఫైల్లో ఉండే దానికన్నా ఎక్కువ పర్మిషన్స్ కావాలి అంటే పర్మిషన్ సెట్ యూజ్ చేస్తావు, సింపుల్. ప్రొఫైల్లో ఒక పర్మిషన్స్ రాస్తున్నాయి నీకోసం, ఆ ప్రొఫైల్ ఇచ్చాను నేను, నీకు అసైన్ చేశాను ఆల్రెడీ. సో నా ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేయకుండా నీకు ప్రొఫైల్లో కంటే ఎక్కువ పర్మిషన్స్ కావాలి అనే టైంలో నువ్వు యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ పర్మిషన్ సెట్. ఓకే, Sakshi, got it? Yes. If you have any questions, ask me or keep in the chat. And few people are not attending the lab. Please do attend. Dedicate. అదే మేడం అంటుండే, అడిగిండే ఎలా ఊరుకుంటారు రావట్లే అని. Yeah. See, minimum 2 users ఉంటే, minimum at least 2 persons ఉంటే ల్యాబ్ తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది. సో యూ ట్రై టు అటెండ్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. ప్రాక్టీసింగ్ అవుతుంది అందులో. మీరు ప్రాక్టీసింగ్ చేస్తున్నారో లేదో మీ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది కొంచెం. సో అందుకే ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేశాను నేను. సో పార్టిసిపేట్, ప్రాక్టీస్ సాక్షి. ఓకే అన్న, ఇది ప్రాక్టీస్ పొద్దున తీసుకుంటారా మేడం? ఏది ఇది ల్యాబ్ అంటే
లేదు, పొద్దున వీలు కాదు. పొద్దున ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళకి నడుస్తున్నాయి కదా క్లాసెస్, పొద్దున వీలు అవ్వదు. వాళ్ళు కూడా జాబ్కి వెళ్తారు కదా అట్లా. అదే రేపు అంటే లేదే అట్ట క్లాస్. రేపు లేదు ల్యాబ్, ఎల్లుండి ఉంటుంది. రేపటి ల్యాబే సాటర్డే రోజు తీసుకుంటారు. ఓకేనా? ఓకే, అదే నేను మెసేజ్ ఏదైనా ఏదైనా క్లాస్ కానీ మనకు వీక్లీ 5 days క్లాసెస్ కదా, ఏదైనా ఓకే. క్లాస్ కానీ ల్యాబ్ కానీ మిస్ అవుతే అది సాటర్డే సండే కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అది ప్రొఫైల్ ఒక టాస్క్ ఇచ్చిండే, అది చేసినావా? కంప్లీట్ చేసిన. ఏమైందా నీ కాన్సెప్ట్? అవి అయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కి ఇప్పుడు ఇది పర్మిషన్ సెట్ అర్థం కావాలి నీకు. ఓకే, 2 users సేమ్ ప్రొఫైల్ ఉండి ఒక యూజర్ కి ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ కావాలి, మీనింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు మన ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ కావాలి అనే టైంలో యూజ్ చేయాల్సింది పర్మిషన్ సెట్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఇంకొకటి. ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు కదా సేమ్ ప్రొఫైల్ అట్లా వేయచ్చా? సేమ్ ప్రొఫైల్ సేల్స్ ఎట్లా? అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదే అదే రెండుకి కూడా అది సేమ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుందా అట్లా? ఎవరెవరికి? మనం ఇప్పుడు అన్నావు కదా నువ్వు రెండు క్రియేట్ చేసినావు అంటే రెండు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు 2 ఎక్స్ట్రా యూజర్స్ ఇస్తాము. ఉన్నారు, ఏ యూజర్ బి యూజర్. ఆ, ఇప్పుడు ఏ యూజర్ది కూడా సేమ్ అదే ఉంది, బి యూజర్ది కూడా సేమ్ ఉంది అది అంటే అదే కదా అసలు ప్రొఫైల్ అనే కాన్సెప్ట్ అది కదా. మనకి ఏంటి అంటే ప్రొఫైల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కొన్ని పర్మిషన్స్ కొన్ని రూల్స్ రాసుకొని మనము ఆ ప్రొఫైల్ ని యూజర్స్ కి ఇస్తాం. మనం ఏ యూజర్ బి యూజర్ సి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి మనం ఆ ప్రొఫైల్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే. ఎందుకు? ఆ ప్రొఫైల్లో ఎలాంటి కండిషన్స్ రాస్తే అలాంటి కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని వీళ్ళకి యాక్సెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినాక ఏమంటే అంటే ఇప్పుడు యూజర్స్ లా పోయి నేను ఇప్పుడు యాక్సెస్ ఇస్తా కదా అవును. స్కోర్స్ దానికి అంటే ఒక దానికి ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ సేమ్ ఒక నీ పేరు ఒక ర్యాండమ్ ఒకటి తీసుకున్నాను నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం. అదే సేమ్ ఇంకొకటి నేను యూజర్ కి సేమ్ అదే ప్రొఫైల్ కి అసైన్ చేస్తలేదు, ఎందుకంటే లైసెన్స్ అక్కడ వస్తలే అక్కడ. అది లైసెన్స్ బట్టి ఉంటుంది. లైసెన్స్ ఆహా. లైసెన్స్ సేమ్ ఉంటేనే ప్రొఫైల్ కింద నీకు ఇది ప్రొఫైల్ వస్తుంది. మనము ఓకే, ఓకే. యూజర్ యాడ్ చేసినప్పుడు లైసెన్స్ అంటే బిల్లింగ్ అవుతుంది అనమాట, బిల్లింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ బిల్లింగ్ బట్టి ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి. సో నువ్వు చూస్తుంటే నువ్వు ఒక దానికి మినిమం యాక్సెస్ వచ్చుంటావు, ఇంకో దానికి సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్, సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ లైసెన్స్ సేమ్ చేయి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ అనే లైసెన్స్ ఏదో ఉంటుంది, ఆ లైసెన్స్ పెట్టు నువ్వు. ఆ లైసెన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇద్దరికి సేమ్ లైసెన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఇద్దరికి సేమ్ ప్రొఫైల్ చేసేలా నీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే నేనంటే క్లోన్ చేసి అవి చేసిన దానికి ఆ, ఒకదానికి అదంతా ఫైన్, ఇష్టం. అదంతా ఫైన్. ఓన్లీ లైసెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంచేలా చూసుకో. ఓకే. ఓకే. Did anyone practice like this? See, this is a very important topic. In every interview, this question will come for sure about metadata access and data access. So tomorrow and Saturday we will be covering up this data level accesses. Definitely on Sunday I will keep a test on this. Same like a real interview, it will be happening again. Question and answers and real time practice. So be prepared, practice well, attend labs. Okay. అన్న ఇది ఏం మరి ఇవి సేల్స్ ఫోర్స్ నేను క్లిక్ చేసిన కానీ సేల్స్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ సేల్స్ ఫోర్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే అవన్నీ లైసెన్సెస్ అనమాట. నువ్వు జస్ట్ సేల్స్ లైసెన్స్. ప్లాట్ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఇప్పటికి. అంటే ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చిండే దానిలో ఇవి ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసిండే దానికి అసైన్ చేసిన కాంటాక్ట్. అయితే ఇప్పుడు నువ్వు సేల్స్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్నావు అనుకో, సేల్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇద్దరు ముగ్గురు యూజర్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనం అట్లా. కొన్ని మనకి ఫ్రీ లైసెన్సెస్ ఉంటాయి, ఆ ఫ్రీ లైసెన్సెస్ యూజ్ చేయాలి. ఈ ప్రొఫైల్స్ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకో, నీకు ఎవరు అడగరు. కానీ లైసెన్సెస్ మనకి క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు అనమాట. మనకి లైసెన్సెస్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ప్లే గ్రౌండ్ కదా, మనకు కొన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఓకే. Any questions in these two topics? Vaishnav, permission set ఒకటి క్రియేట్ చేయి.
ఇప్పుడు ఓకే. Yeah. సేమ్ ప్రొఫైల్స్కి వెళ్ళి పర్మిషన్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తావా? పర్మిషన్ సెట్ క్రియేట్ చేయి. ఎనీ నేమ్ ఇవ్వు. అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్ పర్మిషన్స్ అని ఇవ్వు. అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్ పర్మిషన్స్ అని చెప్పి. అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్ పర్మిషన్. User license. Wait. సరే, ఓకే. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్కి వెళ్ళి అకౌంట్కి ఆల్ యాక్సెస్ ఇవ్వు. అకౌంట్ ఈ ఫోర్ ఎనఫ్. ఇవి 3 టచ్ చేయొద్దు మనం. ఎందుకు అంటే ఇది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెక్క. ఏ రికార్డ్ అయినా చూడొచ్చు, ఏ రికార్డ్ అయినా ఎడిట్ చేయొచ్చు. హై లెవెల్ యాక్సెస్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. వి విల్ నాట్ గివ్ జనరల్లీ. ఓకే, సేవ్ చేయాలా? ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ ప్రొఫైల్ ని క్లోన్ చేసుకో. ఏమన్నా స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ ప్రొఫైల్ ని క్లోన్ చేసుకో. ఏం రాయాలా? ఎనీథింగ్, ఎనీ ప్రొఫైల్ నేమ్. సేల్స్ రెప్ అని రాసుకో. So the sales rep profile should have first users assign చేయకు. బ్యాక్ వెళ్ళి బ్యాక్ వెళ్ళి సేల్స్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయి. దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లో అకౌంట్ కి రీడ్ ఓన్లీ. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హియర్. ఇక్కడ అకౌంట్ I have created a sales rep profile where I will give access to account object read only. And before this, Vaishnav has created a permission set. There the account has a like 4 permissions: read, delete, edit, create. So any user with this profile, says rep profile, will have access. Okay, will have access read only. But if I assign that permission set to that same user, he will have 4 permissions, because in the permission set I have given him the access to the account, all the 4 accesses. So permission set are useful now. Why? With the help of permission set, I am getting multiple or additional accesses to the same object, even though I haven't changed anything in the profile. Okay, got it? Okay, you all practice today. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ Give this to any profile and check it. Okay, you are practicing now. Give this to any user and check it. Okay, we'll see in the next class how much you people have understood. I will give you few questions you have to answer. Okay then.
we'll see in tomorrow's class. Okay. పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ చేద్దామా? కిందికి రా, ఇక్కడ నుంచి అసైన్ చేయొచ్చు. కొంచెం పైకి వెళ్ళి పర్మిషన్ సెట్ అని ఉంటుంది. డేటా ఇప్పుడు ఏ పర్మిషన్ సెట్ ఏం క్రియేట్ చేసినావు? నీ పేరు ఏం పెట్టినావు? అడ్వాన్స్ అకౌంట్ పర్మిషన్ స్టార్టింగ్ ఉంది కదా ఇష్టం, స్టార్టింగ్ ఉంది అదే కదా నువ్వు క్రియేట్ చేసింది. యా, సేవ్ ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు మోతివర్ సిఎక్స్ అనే యూజర్ ప్రొఫైల్ ఏంటి? సేల్స్ రెప్. దాంట్లో అకౌంట్కి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉంది. బట్ ఈ పర్మిషన్ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్మిషన్ సెట్లో 3 యాక్సెసెస్ అవుతుంది మనకి, ఆ 4 యాక్సెసెస్. ఓకే, ఈడ వచ్చిన అకౌంట్స్ నీ యూజర్ నువ్వే చెక్ చేస్తున్నావా? లేలే, ఇంకోటి యూజర్ క్రియేట్ చేసిన. చెప్పి నాకు ఎట్లా చేంజ్ చేసినావు? ఇప్పుడు నువ్వే చెక్ చేస్తే సెట్ కాదు కదా. లేలే అంటే నేను 2 యూజర్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇది ఇంకా ఇంకోటి క్రియేట్ చేసిన సేల్స్ ఫోర్స్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ యూజర్ లా ఎలా చెక్ చేస్తున్నావు నువ్వు? ఈ యూజర్ కి అంటే ఈ యూజర్ దాంట్లో ఉంది కదా, మోతివార్ అని ఇంకోటి. వైష్ణవ్ సిఎక్స్ అనా? ఇది వైష్ణవ్ ఇది. ఈ యూజర్ లా ఎలా చెక్ చేస్తున్నాను? అంటే ఇప్పుడు దీన్ని లాస్ట్ నేను ఇక్కడనే ఉండే కదా, అదే ఇవి చేసినా కదా ఈ యూజర్ లాగా లాగిన్ అయినావా అంటున్నా? దీంతోనా? లాగిన్ అయి చెక్ చేస్తున్నావా? ఓకే, రెండు నీ ఈమెయిల్ సైడే కదా. అదే నానే. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు చూస్తాను. రీడ్ యాక్సెస్, ఎడిట్ యాక్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. మనం ప్రొఫైల్స్ ఒక్కడే నేర్చుకొని ఉంటే ఏమైతుండే? ప్రొఫైల్ ఏముంది? ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఉంది. ఇక్కడ ఎడిట్ అనే బటన్ కనిపిస్తున్నాయన్నా? కనిపించకపోతుండే కదా. నేను పర్మిషన్ సెట్ క్రియేట్ చేసి దీనికి అసైన్ చేసినా కాబట్టి ఇట్లా. ఓకే, ఓకే, అదే అంటే ఇప్పుడు అదే ఇంకో యూజర్ లేదు కదా, అంటే ప్రాక్టీస్ కోసం తీసుకున్నా అదే వేరే అకౌంట్. అంతే. మేడం అంటే ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, రీడ్ ఓన్లీ అవి, ఇంకా సెల్స్ ఆపర్చునిటీస్ యాక్సెస్ అవ్వద్దు అవి. యా 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 యా. అదే చేసి. ఓకే, we'll meet in tomorrow's class. ఓకే.